much for their kind visit. Our ties with Germany have always been very strong, and they are unprecedented. With the Chancellor, we have our close ties in place, and we're determined to keep them that way. Our bilateral talks, be it military, economic, commercial, cultural, or from any aspect you can think about, we have talked about all these aspects together, and not only from a regional perspective, but also from an international perspective, we have talked about the Russia and Ukraine conflict. Now, in terms of Russia and Ukraine, the developments which have been taking place are very dramatic, of course, because we are both allies of the NATO and we are both concerned. We have confirmed that in our talks with Mr. Scholz. We need to take the necessary measures, and at the same time, we need to accelerate the diplomatic efforts. Turkey will do its best to bring together both parties, and we have done our best to bring both parties together. Russian and Ukrainian foreign ministers have convened in Antalya with the participation of my own foreign minister as well. So having this organized is an important plus for diplomacy and for the establishment of a long-lasting ceasefire. Our efforts will continue. Esteemed members of the press, in our talks that we held today, we've talked about many other matters as well. And in these turbulent times we're going through with Germany, we have our high-level negotiation mechanisms in place which we need to activate. And in our high-level strategic council meeting now, it's Germany's turn, and I do hope that our ministers will get together as soon as possible, and the high-level strategic council meeting will be held in Turkey as soon as possible. As members of the G20, our economic cooperation will be fortified further to everyone's benefit in the future. Germany is an important partner in terms of imports and exports. 38 billion USD was the amount of the bilateral commerce between the two countries in 2020, and in 2021 this has gone above 21 billion US dollars. I have talked about this with Mr. Scholz as well, and we are well determined to make it 50 billion US dollars. Renewable energy, fight against climate change, green resources, AI and digitalization will be some of the areas of focus for us, and I'm sure that we will bolster our ties in those areas. Humanitarian aspect is another important aspect. In tourism, we want to have the figures prior to the pandemic this year. And as you know, the two countries that are important for us, especially in tourism, are Russia and Germany. So our ties in terms of tourism with Germany will, I'm sure, be continuing. 3 million people of Turkish origin live in Germany, and they are a common diversity for both countries. Last October, Turkey-Germany workforce deal commemorated marked its 60th anniversary. And this has helped Germany become a prosperous country. So the Turkish people in Germany have been
very beneficial in the establishment of Germany. So with also in terms of the fight of COVID-19, Özlem Türeci and Uğur Şahin have been a source of honor for both Germany and Turkey. For the Day of Medicine, the 14th of March, I'd like to mention their names and thank them very much once again on behalf of this opportunity. Esteemed members of the press, we find it very important to have close ties with Germany in our region. What's been happening recently has shown that Turkey plays a key role in terms of areas like security and energy. Germany has a leading role in the EU, is one of the leading countries in the European Union. So our German friends hopefully will continue to show their collaborative efforts in moving the Turkish-EU ties further. And especially in the field of education, the Turkish-German University in Istanbul is of particular importance to us. It is an important springboard for us. And with esteemed Chancellor, we have talked about this university in particular. And Mr. Scholz has also said that a department of theology can be established in the university, and that the German side of the university will be also founded as soon as possible. So when you look at the contract, this is part of the content anyway. And by taking this step, also on the German side, we would like to have a Turkish-German university as soon as possible and compensate the gap in the field of theology there. And Mr. Chancellor will have a look at that, and we will take the necessary steps. In terms of the special representatives, I have appointed two of our friends. Mr. Ibrahim Kalın is going to continue his post, and with Mr. Kalın, we'll also have the MP, Mr. Çağatay, fulfilling that responsibility. And esteemed Chancellor will also appoint two people and will introduce them to each other. Dankeschön. Thank you very much for giving me the opportunity to be here. I'm very pleased that I can be in Turkey as German Chancellor, and I want to thank you for the very friendly discussion that we've had. You will have noticed that we took a long time for our discussion, which gives you a sense that there was a lot to talk about, but it is also proof of the fact that we can speak in a cooperative manner. We meet at a time when there is war in Europe, something that none of us had ever wanted to imagine, although the danger was brewing over the last few years. The Russian invasion of Ukraine continues. There are atrocious images reaching us from the media, from the east especially of the country, and all of us, including myself and my colleague here, are glued to the screen, are terribly concerned about all of the people who are losing their lives and all of the families who are being destroyed and the destruction that is taking place in Ukraine as we speak. President Erdogan and myself are absolutely in agreement that the violent military conflict in Ukraine must be condemned and that we want to see a ceasefire as soon as possible. It has to happen now so that we can save lives. There have to be safe corridors for civilians so that they can escape these areas of attack. This has to happen as soon as possible, but in every single day, with every bomb,
Russia is moving further and further away from the international community and our values. So a clear appeal now to the Russian president: stop this conflict. There can only be a diplomatic solution of it. Against this background, the intense conversations that we've had between Ukraine and Russia are important. They are talking, we need to talk as well. And Mr. Erdogan and myself talked a lot about the things we've heard from Mr. Putin, Mr. Zelensky. I myself have spoken to the Russian president on a number of occasions. I've spoken to the French president often and with Ukrainian President Покажите Zelensky пример as well. европейских ценностей, я про это и говорю. Вы же Европа. Мы же Европа, да. Вот и все. Не надо вообще ничего трогать, да. И вообще никаких войн не надо. Пусть прошагает хоть до куда, пусть сам себя подавит. Да. Вот это пушку, короче, да. Ну, значит, вы сами недостойны себя, получается, что... Даже не важно, не по-мужски, жестокость это и не мужская, и не женская, это не человеческая, потому что мужчина это человек, женщина это человек, а жестокость это не человеческое что-то, не мужское, не женское, что-то да. Ну, понятно. Какой-то страх, вот, да, то есть страхом виновный, то есть, как животные инстинкты. Господа Европа, это же вы же не животные, чего вы, что ли? And it's important that we do everything we can to ensure that we stay in a dialogue, that there are conversations, but we also have to achieve results quickly. It can't just be a standstill. We are grateful for the efforts of our Turkish counterparts, for our colleagues in Turkey. It is good that there are conversations as well between the Ukrainian and the Russian foreign ministers as well in their presence. And this is all important and all a worthy thing to pursue. We're also grateful for those who volunteer to help so many people who have fled their homes in Ukraine. We know it's 1.7 million. There are hundreds of thousands arriving in Germany. In Turkey, many refugees have arrived as well. Some Turkish citizens have been expatriated to safety from Ukraine, but there are many others who have fled to Turkey as well to seek refuge. So it's very good that there is that support for them. We also want to ensure that Ukraine is in a position to defend itself. We are offering financial support to this end, humanitarian aid. We have also offered aid in terms of weapons, as has Turkey. And so I want to say that closing the Bosphorus for war ships is an important contribution to defusing this crisis. And we are pushing, as I said, with my colleague to achieve a ceasefire to get out of this conflict. Now, what's important now is to say that the territorial integrity and sovereignty of Ukraine are non-negotiable, and the violation of the sovereignty of Ukraine is a violation of international values. And of course, it's important that as NATO allies, the two of us work together as to our countries, and we have discussed the change to our security framework as well. And I have also informed Mr. Erdogan, President Erdogan, that along the east flank of the NATO territory, we are reinforcing our strengths there. There's air policing as well of Romania. Turkey is also doing its bit here, and we will continue to do this in the future. What's important for us is to
say that there's one thing we have to understand, that the violent, flagrant breach of international law that Russia has carried out here means that we need to be strong enough to hold our ground, which is why we need to ensure that we have a strong defense capability. You know that Germany has put together an additional fund of 100 billion euros in order to increase our defense capability in Germany and to ensure that we are able to guarantee the security that we want guaranteed. We also talked about economic cooperation, and indeed there is a great deal of room there for improvement. The Turkish president has already informed you of some of our agreements. We want to establish specific dialogue, regular dialogue options in order to take this even further. This is important, but not just for Germany and Turkey in this sphere, but also between the European Union and Turkey. Obviously, energy cooperation is at the top of our list. You'll be aware of the fact that Germany has set itself the ambitious aim of phasing out fossil fuels very quickly in not even 25 years, less than that. That means for power generation from renewables, wind, offshore, onshore, and solar, our capacities we need to improve as well. We're going to have to import some power too, and we'll have to cooperate with others. Hydrogen is another issue, but if you are such a big industrial country as Germany, you will have to import power from somewhere, and therefore we are also looking at how we can import renewable power as well as generating our own. We need to diversify our energy portfolio within Europe in terms of gas, oil, and coal from other sources than from Russia, because we don't want to remain in our dependent situation that we find ourselves in now. We need to have a sovereignty to make our own decisions, regardless of how geopolitical things develop. And this is important in terms of working together with Turkey, but also working together with others as well, setting up LNG terminals, for example, on our coast as well, that will make it possible for us to import gas from other locations. Now, all of this has to happen quickly so that we can diversify our energy portfolio in the long term. The aim that we have, I've already referred to. As democratic Western states, we want to work together very closely. Cooperation within NATO is an important foundation of this. And I believe that transatlantic relations in recent days have become even more important, that we're aware of the fact that North America, Western Europe, the European Union, the NATO states, including Turkey, need to work together very closely, aware of the fact that we must defend our security, particularly when we're talking about a breach of the rule of law, democracy, and human rights. Naturally, this also means that our regional issues need to proceed as well. We need to improve our cooperation in a number of different areas. I'm very pleased about the talks that you've had with the Israeli president and with the Greek leader as well, Mitsotakis. So these are important signs of where we need to be going within Europe and in our cooperation and beyond Europe. The EU and Turkey work together closely. There are projects that we are working towards in the future. The high-ranking dialogues are part of this. Naturally, we want to work towards an improvement in the customs union and hope that we will get closer cooperation there. We continue to work together closely when it comes to migratory flows and the work of offering people who are fleeing their homes protection and refuge. And in the case of Ukraine, what we're seeing is that these issues keep cropping up. It's not something that's dealt with once, but as long as the world is as violent as it unfortunately is, there will be people who have to flee their homes, who have to find refuge, who have to find a new home for themselves. And for humanitarian reasons, we must do justice to our commitments. We have good bilateral relations, and we need good bilateral Нет, ты не имеешь relations. права воевать ни за какие народы, понимаешь, потому что ты не народ, и за других людей не можешь ни думать, ни решать ничего, понимаешь?
Да, и благодарить тебя заниматься, да, тебе надо свою жизнь прожить, единственную, мужскую, понимаешь. Женщинам тоже только они не мужчины, понимаешь. Да. То есть, ну, да, не касается. And I am pleased Не that то, что надо in говорить, как the German lower меня house не and the касается, вам Bundestag виднее, we как. have Потому что, plenty знаешь, это как, of да, когда к тебе приходит смерть, и ты от нее берешь подарок, да, который навсегда, да. Вот, ну, да, не знаю, время вообще поделать, наверное. Меня не касается. Да, когда к тебе, ты в этот момент не можешь это не знаю, не ощущать, если ты женщина, или не понимать. Даже если ты недоумок, все равно, если ты да, понимаешь. Ну, вот я тебе про это и говорю. Да. Ну, а ты жизнь, как ты можешь, это самое, самоубийца, короче, медленный. И, да. human rights or the perspectives of German citizens who are Так что either не надо. arrested, in prison, or not allowed to leave their homes. I think we've achieved a bit of movement there, and I hope that we will find a mutually beneficial solution to these differences. We want to expand on our bilateral relations, and we want to harness the full Ты просто potential соучастник of этой ability части to work together. населения, которая с российским паспортом и проживатель, да, да. То есть, да, да, да. В том числе и льготополучатель, и пенсии, как угодно, короче. Да, да, да. Просто ну, по всем параметрам, понимаешь? И крепостной, и не мужик, да. Ну, нет, я не про себя, я про тебя, да. Ну, пример я тебе говорю. Да. Ну, это мне не интересно, блин, да. Ты знала, что женщина это не мужчина? Да? Не знаю, да. Это не касается, это едешь. Ну, то есть, тебе же надо воевать, надо же, да, ничего не надо, не имеешь права, еще раз тебе говорю, не, вот и все, точка. Да. Representative will do what's necessary, so a preliminary action will take place. Ошибаться даже негде, And правильно I do понимаешь? believe that at this high-level council meeting, we will be even better equipped. Now, from Germany's side and from Turkey's side, we will have two questions each. We'll have questions from the journalists. So from Germany, you are our guests here, so please go ahead first. Evet, ilk söz Yes, Alman the floor goes to the German side first. Ja, Michaela Küffner, Deutsche Welle. Herr Präsident Küffner from Deutsche Welle. President Erdogan, you have talked about your military cooperation. The German Chancellor has talked about the fact that NATO partners need to work very closely together. What does that mean for you, for your situation? How long will you continue to buy armaments from Russia? Did you express any wishes of the German Chancellor, and will you agree to these sanctions that other countries have placed on Russia? And Chancellor Scholz, what's something that you would prefer? Would you rather Turkey join the sanctions or remain neutral and therefore remain maybe more open in order to be an option when it comes to brokering some kind of talks between Russia and Ukraine and acting as mediator? Basın mensubu arkadaşıma önce I would first of all like to tell our journalist friend the following. When you say military, what does it mean? Cooperation under NATO. It is an indication of military solidarity, isn't it? ağır silahlardan tutunuz da You have the
uçaklara heavy varıncaya artillery kadar there, her şeyi NATO'da ne yaparsınız? to the aircrafts. You make use of all of that at NATO, don't you? Almanya'yla So at NATO, iki we ortağız. are two partners with Germany, ülkesiyiz. two significant Dolayısıyla herhalde countries kulağımızda of değerlendirmek NATO. hele bu süreçte So büyük önem at such a arz point etmektedir. in time, it is indeed very İki important NATO ülkesi olarak to birlikte neler consider yapabiliriz? this Ne gibi and what we eksiklerimizi could do yine aynı şekilde as gideririz? two Bunun members of değerlendirmesini the yapıyoruz. NATO. So that is indeed what we have done. Silahlar The noktasında weapons, the armament we've bought from merak ettiğim Russia. I see that you'd like to know about that. silah veya silahlar var. So there Şu have been andaki weaponry şartlar içerisinde we have received gelecek so ne far. gösterir? Onu Well, şu anda konuşmak so far, herhalde erken olur. I mean, it's rather early to tell you what the future will hold, but it will depend on the Daha önce de circumstances. basın mensuplarına ifade ettiğim gibi As I've said before to the members of the press, Zelenski ile de Sayın with Mr. Zelensky and with Mr. Putin, aynen korumak durumundayız. we have to be on amicable terms. But when it comes to sanctions, Kuralları içerisinde ne Katarsız gerekiyorsa yapıyoruz. we will do what is necessary. We have done what is necessary under the UN rules. And what the NATO countries have not been doing, Ukrayna'ya yaptık. we have done O desteğimizi sürdürdük. İnsani To Ukraine yardımlarımızı da yine aynı şekilde ourselves. şu anda And the 50 humanitarian aid sınırı is also like that. More than 50 trucks have been sent out to Ukraine, and we still are sending out trucks over there. Vielen Dank. Das ist jetzt meine Sache, für Deutschland zu sprechen. Well, Trotzdem glaube ich, Speaking for Germany, I should first say that I think that Turkey has spoken out clearly against this war in Ukraine and has strengthened the importance of the territorial integrity and sovereignty of Ukraine and defends it and is actually sending weapons to Ukraine, not just humanitarian aid. So I think if we're talking about where we go from here, it's important to bear that in mind. I think that the European Union, as well as Germany and the US, would like to see clearer, more precise sanctions placed on Russia. dramatisch anders darstellen, als They ensure that the situation is very, very different than many might have expected. The impact of these sanctions is greater than anyone might have predicted, and it really is directly impacting on Russia. And we're doing it because we want to ensure first a ceasefire and then an end of this violence and some kind of agreement that both sides can sign to change this situation. And we need to remember that we're not negotiating on behalf of Ukraine. When we speak with Putin, we do it, it's true for me, for the French president, and I understood that it's true for the Turkish head of state as well as the Israeli head of state, and for many others as well. We are acting in order to help Ukraine, but of course Ukraine must make the decision as to what is right moving forward for Ukraine. It would be presumptuous of anyone else to try to tell them what to do. Obviously, they will decide it. But what is clear is that Ukraine is a nation. It can't simply be eradicated. Whatever languages the citizens of Ukraine speak, the people of Ukraine want to defend their country and indeed do so every day. Evet, ikinci Yes. soruyu yine Almanya. Again, the second question from the German side. Oliver Meyer-Ruth, ARD. Oliver Meyer, ARD, German TV. Lieber Herr Scholz, Mr. Scholz, Ihre Vorgängerin wurde ja gelegentlich your predecessor was occasionally accused of, when it comes to human rights, closing her eyes entirely towards Turkey in the refugee agreement. What are you going to do? Are you just going to give green light when it comes to weapons exports?
And now a question to both of you. The Turkish state wants to ensure that Deutsche Welle and Voice of America have a license, and these broadcasters are afraid that this will lead to censorship. What's your take on that, Mr. Scholz? And yours, President Erdogan? Schönen Dank für diese Frage. Well, thank you very much for this question. First of all, I think when it comes to my predecessor, she has never turned a blind eye to human rights. I must come to her aid here and say that that's simply not true. And when it comes to the EU and Germany, we concluded an agreement with Turkey about cooperation when it comes to migratory flows that emerged after the terrible wars that took place in other countries where many people fled their homes to Turkey. We must never stop doing this. We must always bear in mind that many millions of refugees are in Turkey and have found a new home for themselves. And the agreement that we made with Turkey has to do with the fact that we wanted to give the Turkish Republic an opportunity to do justice to this, access to schools, access to housing, access to the labor market for these people who have fled their homes. And this is factored in. That's what it's about with this agreement. It's about an agreement to help people who fled their homes. That's how I saw it, and that is how my predecessor saw it, and that's how the European Union sees it as well, having entered into these agreements. They are important. And if you will allow me to make a comment, I believe that we have the challenge and the job to not just look after refugees when they're in our own country, but that we have a responsibility when there are large migratory flows elsewhere in the world, not just necessarily in neighboring countries like here, but in African countries as well. We can't just say, well, not our problem because they aren't knocking on our door. We need to do justice to our responsibility to them. And in this connection, we need the agreement that we have between Europe and Turkey. And otherwise, it's completely clear. We support the Deutsche Welle. I referred to this in the President. We would like to have them a free, unobstructed way of reporting in Turkey, and we are working towards this end. Evet, şimdi de Türkiye tarafına. Yes. Now let's take the questions from the Turkish side. NTV televizyonu Özden Erkuş, NTV Sayın Scholz, Özden sorunuzu Erkuş. olacak. Mr. Scholz, this question is for you. In your previous speech, you've said that a new security need has now come to the fore, has emerged. And know that the engine of the national tank project of Turkey, for example, has been hampered by Germany. There is an implicit embargo. Will you take a new step to end this embargo? Thank you very much for that question. In NATO, we all work together very closely. I think I've referred to a number of examples, and the Turkish president has as well. This cooperation will become increasingly important. I've already said that the tasks we have regarding the enhanced forward presence along the eastern flank of NATO territory is something we have reinforced, and Germany is also going to be increasing its defense capabilities. After all, it's about having a German armed forces, a Bundeswehr, that is well equipped, and in NATO we are spending 50 billion euros, which is a large sum of money, and this amount of money is going to be increased with our special fund. As for an embargo, there isn't such a thing. There's a restrictive weapons export policy that Germany has. Whoever has been in power in the government, it has led to the fact that we look at exports on a case-by-case basis. And we keep reviewing our position, but it's all set out by law. So that's the framework in which we are involved. Evet, ikinci Yes. soruyu da alalım. Now let's take the second question.
A Haber Rüya Akkoç, benim de A sorum news Sayın agency, Chancellor'a Ria olacak. Akkoç. Efendim, My yapmış question olduğunuz is for açıklamalarınızda Almanya'nın Mr. Ukrayna'ya Chancellor as insan well. yardımla birlikte silah You've yardım said yaptığınızı that söyledi. Germany Gelen has farklı offered açıklamalar var. weaponry as well as humanitarian aid, but the Ukrainian ambassador said that Germany refuses to have sent ammunition, and the Defense Ministry has said the same, that Germany was hampering the aid. What would you like to say about these? Many NATO partners, including Germany, have offered support, not just humanitarian and financial support, but also in terms of enhancing the capacity of Ukraine to defend itself. And since 2014, Germany has contributed more to Ukraine than any other country in terms of civilian support. And we continue to offer this support within the European Union and bilaterally as well. Now, many have helped with self-defense weapons, defense systems. Germany is only one of the countries who has done so, but Germany has also done so. Evet, teşekkür ediyoruz. Thank you very much. So that's the end of the press conference there between Turkish President Recep Tayyip Erdogan and German Chancellor Olaf Scholz. The two men met in the Turkish capital today. We'll be here in the studio, DW's chief international editor, Richard Walker, and we'll go to the Turkish palace in just a moment. But Richard, at the start of that press conference, statements from the president and then from the chancellor, and it was almost as though they were in two different meetings. Erdogan talking about saying that we talked about lots of things besides Ukraine, and then Chancellor Scholz opening by talking almost exclusively about Ukraine, and then tapping a few other things on the end. Yeah, but it was interesting, of course, you know, I mean, this trip, if there had been no invasion of Ukraine taking place, then that litany of issues would have been a different one. But of course, these talks in practice will have been dominated by the Russian invasion. But I think it does go to show that, you know, the Turkish-German relationship has been a very strained one, and Turkey's relations with the West generally in recent years have been under incredible strain. But I think, although obviously their takes on the meetings may be different, still the message around what's going on with the war on Ukraine, the Russian invasion, very close between the two men, both saying that they want a ceasefire, both stressing the importance of diplomacy, both stressing the positive nature of their talks together and the fact that they overran, supposedly, according to Olaf Scholz, the indication of the sort of seriousness and the meeting of minds there. So yeah, I think I wouldn't necessarily overstress that kind of difference of emphasis that came out in terms of the way they presented their versions of the talks. Michaela Kufner, DW's chief political editor, was there at the press conference. Let's bring her in. Welcome, Michaela. Saw you there getting the first question in, trying to put the cat amongst the pigeons, trying to get Chancellor Scholz to get the President Erdogan to pick a side, and he didn't really. Well, he sort of said, well, we're all on the same side. Well, fair enough. I mean, you know, in the condemnation of the violence that is taking place, in both striving for a ceasefire, not wanting to see a war on their very doorstep, they are completely united. It's always interesting when leaders don't answer questions, and Olaf Scholz simply wouldn't answer the question whether he would prefer Turkey to now join
the full scale of sanctions implemented by the West, or whether he would prefer Turkey to remain a lot more reserved. I put it as neutral, but he corrected me when I asked that question, saying yes, there had been condemnation. Fair point. But whether he would not prefer to see Turkey continue to tread a very careful line so that it remains open as a potential, if not mediator, at least potential facilitator for future talks. Well, I take his non-answer as preferring the latter, because there aren't many countries that Vladimir Putin answers the phone to and is willing to see as a potential honest broker. Those are few and far between, and the ones at the top of the list are Israel and Turkey. So clearly, Olaf Scholz not wanting to shut a door, while at the very end getting in all the criticism there that has become a hallmark of bilateral relations when it comes to human rights, rule of law issues, democratic issues. It's interesting as well that when Chancellor Scholz was talking, he said both leaders agreed to condemn the conflict and both want the ceasefire to start as soon as possible. He said he spoke on both their behalves. Whereas, as far as Mr. Erdogan went, he sort of talked about a dramatic development between Russia and Ukraine. So it was almost seemed to me as though Chancellor Scholz was pushing a line on the Turkish president. Well, I guess it gives the Turkish president also the chance that he didn't protest. While at the same time not having said the very words of condemning an aggression. It's not even just a policy, it's an aggression by the Russian side. That clearly keeps doors open. Also, not only is Turkey energy dependent also on Russia, but it also needs it as kind of a strategic partner, even when they are on different sides of conflicts, in Syria, for instance, to keep some kind of stability there on its own doorstep. So it got very interesting when Olaf Scholz called for NATO to really close ranks, to act together, the G20 to shared values, and then he kind of mixed that with the criticism of rule of law. So clearly there are some real pressure points. And I also got the chance to ask President Erdogan whether this new situation would mean that he would stop buying weapons. He has a defense system that he bought from Russia, which actually created a huge row with his other NATO partners, huge disappointments over this. Well, he didn't rule this out for the future. And my reading of that is that he would closely look at what other offers he would potentially get. Because from what I've heard, he didn't always get what he wanted, also not necessarily from Germany. So clearly, those talks will be taking place between firmly closed doors, if not here in the presidential palace, certainly amongst those consultations that President Erdogan announced for the future. And Richard Walker, just a question on I think it was the third question when they were talking about Germany sending arms to Ukraine, and the question was asked. It's question 4. There had been criticism from the Ukrainians that okay, so Germany changed its policy and is now sending weapons, but they're not sending ammunition. Well, I think Germany has faced criticism over an extended period about the degree of support that it's provided to Ukraine. But I think that has begun to dispel with some of the major decisions that Olaf Scholz himself announced a couple of weeks ago, with a massive investment in German defense, the decision to start supplying lethal weapons to the Ukrainian side. So that has eased somewhat. Now Germany is under pressure on another side of things, of mounting pressure to join an embargo of Russian oil and gas. That, of course, is a side issue. I would just like to pick up, though, on just what Michaela said there, this answer that Recep Tayyip Erdogan gave to Michaela to that question: will you keep buying these Russian surface-to-air missiles? And just the translation was, it's rather early to tell you what the future will hold. It will depend on the circumstances. But really kind of leaving that open. And Michaela indicated that
trying to establish potentially some sort of leverage, or maybe even on both sides, on the Russians to say, well, if you keep up with this, we're not going to buy your missile systems anymore, and also potentially towards NATO allies saying, look, if you want us back on side now, given this situation, then maybe you need to think about making us an offer. So I think that was a really interesting statement from Erdogan there about, whether this very interesting kind of position that we were talking about just before this press conference that Turkey has, whether this crisis may end up with Turkey moving in one direction or another. We'll leave it there, but for now, thanks so much. Richard Walker, DW's Chief International Editor, and Michaela Kufner, our Chief Political Editor. Thank you both. Meanwhile, Russia and Ukraine have paused virtual talks aimed at ending this war in Ukraine until tomorrow. It comes as Russian forces step up their attacks against civilian and military targets across the country. Kyiv says it wants a ceasefire and the immediate withdrawal of Russian troops. Ukrainian President Volodymyr Zelensky says Ukrainians have no choice but to keep up their resistance. This got Germany has decided in principle to buy F-35 fighter jets from the U.S. That's according to new reports citing government sources. Berlin plans to drastically beef up military spending as a result of the Russian invasion of Ukraine. It's not alone. Denmark and Sweden say they're also raising their military spending over the coming years. Now, traditionally, larger nations have spent more on defense. In 2020, the U.S. with a whopping $80 billion budgeted for defense. China only $252 billion on its military, but that still dwarfs Germany with 53 billion euros, or dollars, I should say. Now, that year, Russia had a military budget of $62 billion. That's 10 times what Ukraine spent, and while it seems much smaller than China or the U.S., it represents a greater share of the Russian economy. So which companies are the biggest players in defense? Well, U.S. company Lockheed Martin makes the F-35. That's one of the largest in the industry with sales of $66 billion last year. Скажем It's так, followed by вообще Europe's да. Свою шкуру думаешь? Да. Делают шоу для всех. Да, понимаю. Да. Наверное, да. На костях украинцев работают. Не касается это. Ну, это их проблема по большому счету, да. Ну и что это тебя оправдывает, что ли? Что за дела такие, делишки? Геноцид украинцев, понимаешь, да? Ну, так получается. Ну, конечно. Для Европы просто делает, он шел красоту эту, что вось украинцы начнут жить. А как, давай референдум проведем, кто спросил, нужна им это или нет. Ну, понял, как ну да, это да. Вот наоборот, это да. Грунта нет, да, вот это делаем. Как?
wars in Europe since World War II is drawing thousands of foreigners to join the fight. Kavi, he goes by his military call sign, tells us he is a Canadian and veteran of the war in Afghanistan. When Putin rattled the nuclear saber, he threatened the whole world with fire. Canada's right in between the U.S. and Russia through all these missiles that he's threatening with are going to be flying over. So that's what brings me here. Kavi is far from alone. There is more than 20,000 of this military serving all over the Ukraine. Roman, yes, we don't show his face for his security, vets the backgrounds of all foreign volunteers. Many of them had a very good experience, even in hotspots. Yeah, serving in hotspots. So, but now, maybe with nowadays, there are less of these experienced soldiers, and many of them are more volunteers. They had some military experience serving in at peace times. Their resumes range from combat experience to no military training at all. Ryan, a 25-year-old from Minnesota, says he served 2 years with the Marines in Okinawa, Japan. I'm a U.S. Marine. If I have to die to help these people, I will. Oscar from Sweden has no formal military training. We're here to help people. Hopefully, it's going to be over even before we reach the front, before we need to fire a bullet or save someone with medical resources, That's the best for everyone. But if that's what it comes to, we'll be there. David, 33, from Canada, says he can help fix tires to keep Ukrainian military vehicles on the road. If it's black and round and made out of rubber, I can fix it. And one of the most important things of the gears of war is keeping it moving. All volunteers get at least some training, but while some can contribute on the battlefield, others may never see combat. Some of them don't need this training, and some do. And some of, as I am being told by the military, some of them remain there in this unit, in this military unit, because they are not apt to this military service, and they can go to the war. One additional concern, the risks of deploying and arming thousands of foreign fighters around the country. They might be dangerous because such people are always dangerous, but we try to check them. We try to check their biography. We try to check their pasts as far as we can do it. One definite and urgent need for the Ukrainian military are volunteers with combat medical experience. That's what brought Sky Barkley, a U.S. Marine and missionary, to Ukraine, along with 6 other Americans. You enrolled after 9/11, imagining, I suppose, the war was going to be there. Did you ever imagine yourself witnessing a war in Ukraine, in Europe? No, and it's totally different. This does not compare to a slow simmering insurgency. It doesn't even compare to what we saw with ISIS, because you're talking about the sheer amount of missiles being launched across the country, the ability of the Russians to reach out across hundreds and hundreds of kilometers and kill from that kind of distance. Maddie, another member of Sky's medical team, is a travel nurse from Missouri, here to help and willing to put her life on the line to do it. Ну, такой задачи нету, я так понимаю. Убивать с такой дистанции – это американское мышление, скорее всего, просто. Потому что я не думаю, что такие задачи стоят. Да. Вывести из строя базы, там аппаратуру военную, базы какие-то разрушить военные. Да. То есть то, что там совсем не обязательно находиться, даже военным не обязательно. Уходи оттуда и все нахер. Это ваша проблема, меня это не касается. То есть как юниты противника, они сами себя приговаривают, так получается. Как пешки, расходный материал. Это интересно. Да. То есть такой задачи не стоит. Стоит задача уничтожить базы, которые потенциальную опасность могут, да, то есть там какие-то, что там может быть, не знаю, маяки, что там, да. Это не суть разговора. Да. Государственный штаб-квартиры какие-нибудь. Да. Вот имеет в виду, пошел нахер, да.
про украинцев говорю. Ну, ладно, хорошо, что это пошел мне. Это у американцев задача уничтожения людей, понимаешь? А у русских задачи не было. Ну, ты слушай, он же не говорит. And kill the ability of the Russians to reach out across hundreds and hundreds of kilometers and kill from that kind of distance. То есть и убивать с такого расстояния, то есть возможность русских убивать с такого, то есть как будто русские нацисты, ну, то есть как будто русских задача убивать. То есть это, ну, то есть у него мышление такое, он так мыслит. То есть у них не военная задача уничтожить объекты военные, там, скажем, да, которых, еще раз я повторяю, военный объект, которым может вообще никого не быть. Это твои проблемы. Что тебе делать как бы в казарме или какой-нибудь на складе вооружения? Тебе что там надо делать? Ничего не надо делать, уходить надо оттуда. Вот, потому что демилитаризация. Нету такой. Денацификация это через повешение. Не обязательно. Я так не думаю просто, потому что ну, через какие-то судебные процессы. Ну, по идее, это, ну, чтобы русским себя выставить, вот как вот тот американский чувак с вот такими, это никому не выгодно. Да, то есть какой-то типа Нюрнбергского процесса, суд с объявлением там все, в Европе, который на это смотреть не будет. Ну она поняла. Да. Ну, может, через 50 лет, может, через... Мне вообще похер на нас всех. Хотя, еще раз говорю, но все равно, хотя бы часть из этого все равно будет нормально, то есть все равно будет правдой, понимаешь, даже если это все пропаганда всего лишь. Ну, типа того. Ну, если Европа признается, что нацистские дивизии СС маршировали и сказали, ну, типа того, и в Украине готовились антирусские войска, и вот тогда она будет вынуждена признаться со многим другим, что происходит, да. То есть, что она действительно наш противник, который просто затаил за пазухой нож, так скажем, да. Да, не просто нож, то есть нож на тот случай, если не получится развалить, просто заплатить террористам, чтобы развалили страну. Ну, нашу, типа, да. Мне это не касается. Ну, это так вот, это такое вот. Ну, то есть это все не работает, значит. Вся политика это для баб. Мне это не касается, мне это не интересно. Получается, что так. Что, то есть это просто такая мина при плохой игре. То есть нет никакого гуманизма, Европа все пиздец. Короче говоря, все это просто сказки шизиков. Да. Да. Короче говоря, вранье. То есть сегодня говоря, не обучать, про это говорить вообще не надо. Да. Ну, понимаешь, короче. Долгая тема. Закономерно, да. Кто при этом сильнее? Ну, получается, ну, одно другое, что ты думаешь? Ну, то есть, у России есть все основания вот так вот сейчас поступать. Получается, так? Еще какие? ТТД. И не надо тут такой, ты смотришь, как будто, ой, мы такая невинная Европа, мы такие, или там наоборот, мы такие умные, мужественные, красивые. Я не знаю, что это имеет в виду. В том смысле, что... Нет, ну в том смысле, что мы умные, просвещенные. Вот, и только мы правы, все остальные лохи. Типа, ну, значит, нет. Понимаешь? Потому что политика, она в Африке политика. Политика, она не для того, чтобы быть правым, а чтобы воевать на Member of Sky's medical team is a travel nurse from Missouri, here to help and willing to put her life on the line to do it, as she's done before in Iraq. Yeah, we're a little bit. Безделье и может подобие жизни. But I
I just have a heart for these people. Like, I just really want to help them. I don't see my life more valuable than their life. Ukrainian officials make clear this is not a calling for adventurers or weekend warriors. It is service against a massive. Не, вроде бы ерунда, да, но как-то, но это переворачивает смысл. То есть русские ставят задачу, русские нацисты ставят задачу убивать на расстоянии украинцев. То есть именно он спокойно это говорит, как бы, и все таки, ну, да, естественно. То есть, что, неужели, может, действительно так? Может, на самом деле так? Invading army. Thousands have already answered the call. The training that the Ukrainian military is able to offer foreign volunteers is limited after all the war is already underway on Ukrainian soil. Лишить Украину всех войск, разоружить ее полностью. И лишить ее верхушки в виде президентов и в виде штаб, и в виде нацистов, там, Ласбат, ну, которые, да, не важно даже. Видел все управляющие там головы, да. Вот. Нет, наоборот. Наоборот. They will get 3 to 14 days of basic training, and it's not a short-term commitment. Those members who come to fight, they're asked to sign on for a year commitment in Ukraine. And joining us now is Miro Popovich. He's a film student and dual U.S.-Ukrainian citizen who is fighting against Russian forces in Kyiv. Miro, it is great to see you. We last spoke to you on Wednesday, and I'm wondering, you know, what has changed here in the last few days since we were last able to speak? Well, you know, what changed is, because I've just heard you guys talk that the Ukrainian military pushing Russians away. And yes, that is the case. I mean, they can't really come too close to Kiev. They're sort of on the outskirts, and our military, our army and National Guard, they're doing really well. Like, I am surprised and I'm proud. You were surprised and proud. You were expecting that they might be in Kyiv, which could certainly change your role. Yeah, exactly. Yeah, because, you know, as we talked last time, my job is, and my unit's job is to help and operate when they come too close to Kiev, you know, but we didn't have a chance yet. That's great. I think that's fantastic. So you've been, just to be clear, you've been kind of waiting for the action. You haven't seen it yet. We still, yeah, sorry. Yeah. No, go on. Tell me what you've seen. Yeah, we still have action. We still have action. Our main priority right now is to get ready for assault that might happen, and humanitarian missions. I mean, there's a lot of humanitarian, a lot of medicine and clothing and food that's coming from Europe and US to Ukraine, and it has to be delivered, you know, to our military, to our National Guard, to our bomb shelters, to hospitals. And, you know, I've been deputized, so right now we're helping police to deliver all those goods, and of course to get ready for combat. And the third, and I think one of the most important tasks is to identify saboteurs. There's a lot of saboteurs here, like sleeping agents. You know, I know it sounds like a movie stuff, but this is actually true with a lot of Russian sleeping agents. What they do is they guide missiles, and that's not very good, you know. That they can locate, they can give them locations of what to hit. And have you encountered? You've personally encountered Russian saboteurs? Personally, we have arrested somebody. Yes, I don't know if they are Russian saboteurs or not. Our job is to arrest them, and then the other government officials, they take care of interrogations and stuff like that. We don't do that. No, we just stop somebody who's suspicious, and we just give them, pass them to other authorities that do their thing. I don't have an authority to identify whether they
real agents or they just stupid enough to walk around government buildings and take videos. Yeah. And so, what have you been ordered to do if Russians advance into the city? If they're coming into the streets, into the urban area, what are you preparing to do? We're going to give them a urban warfare. I mean, it's like a guerrilla style warfare. We're going to help our military fight. Yes, we are ready. We have a lot of weapons. We are officially deputized. We're not just some group of civilian people. So we're ready. We have an authority. We have a lot of veterans that are capable of fighting. And yeah, that's what we're gonna do. We're gonna help them, and we're gonna give everything. I mean, hopefully it doesn't happen. But when the day comes, we're gonna do whatever we can. You served in the U.S. Army. You served in Afghanistan. What are you taking from those lessons learned there into this? What am I taking is well, first of all, as I said, I think I said last time, stress. To operate under stress is the most important thing that you can learn in the military. And second of all, discipline. Even if you're in your civilian unit, you have to be disciplined because discipline saves, and discipline gives you the success that you need. It's one of the most important things in life, too, by the way. Certainly true. Miro, and I suppose I should call you Officer Popovich now that you have been deputized, but I hope that we will be speaking again soon. Thank you so much for checking in with us. All right, thank you so much. We're taking a closer look at Southeast Asia today and how the Russian invasion of Ukraine so far away is impacting the region, and also how some countries have responded. Asia has seen far fewer people take to the streets to protest the war. Nothing like the hundreds of thousands who rallied across European capitals. Instead, most protests have involved Ukrainians and Russians abroad, such as this group in Bali, Indonesia. Indonesian President Joko Widodo has decided not to join the group of nations imposing sanctions on Russia. In general, the country prefers to stay neutral when it comes to conflicts, in part because the main domestic agenda is economic growth, and that means doing business with as many countries as possible. Russia accounts for less than 1% of trade with Indonesia, but about 16% of the country's military weaponry is from Russia. DW's Georg Mattis had the chance to speak to Indonesian Ambassador Nura Sawajaya, Director General for American and European Affairs. You can see how he's trying to walk the line. Ambassador Nura, how concerned are you about the situation in Ukraine? Well, we've been very consistent from the beginning. Before the war broke out, we are already sending a message that everybody has to use the negotiation, peaceful settlement of dispute. And immediately when the attack began, so the president, has already been telling from his Twitter that the war will not help and also will end to the suffering of humanity, and that is the reason why we are participating in the UN General Assembly. So you mentioned the UN resolution for which Indonesia voted to condemn the Russian invasion. Yes. At what point would sanctions be something that Indonesia considers? Well, what we are trying to do is, of course, to stop the conflict first and address the humanitarian issues, as well as create a safe passage. The safety of the civilians is very important. Addressing the issue of humanitarian is also very crucial, and that should be, immediate step that we have to take. From an Asian perspective, what kind of geopolitical lessons do you draw from this conflict? Well, very important lesson. First, conflict or military attack will not resolve the issue, will not benefit to anyone. And this is very important. Number two, the lesson that we learned, negotiation and peaceful settlement of dispute should be the only options for people to sit down. Number three, I think we have stated many times, international community saying that multilateralism should be upheld, should be strengthened. Do you think in terms of world politics,
this will shift the focus on the Indo-Pacific from the United States, for example, rather towards Russia again? I hope not, because I think the international community has to work together in unity. We have very important agenda for humanity. This is already affecting humanity all over the world. We are talking about pandemic. We need to also collaborate in unity. We need to also address the issue of economic reform post-pandemic situations. Well, of course, the war should stop, but then we should not also forget that the international community has a very important agenda that require us to be united, to be in a united front in order to address that pandemic. Without that, I think it will keep on going. Mais je savais que je devais continuer à essayer d'arrêter le feu. J'ai mouillé des serviettes et couvert mon visage pour ne pas suffoquer. Les pompiers sont montés dans mon appartement et nous sommes descendus avec mon fils par l'échelle. Le quartier de Bolon n'est pas la seule zone résidentielle à avoir été touchée aux premières heures du jour. Des fragments d'un missile sont également tombés dans le quartier historique de Kurenivka, faisant un mort et 6 blessés. Pour les autorités locales, il s'agit là d'exemples de la tactique russe, bombardement aveugle et impitoyable. Je suppose que la cible principale était une boulangerie qui se trouve dans cette zone. Nous savons que les Russes ont tendance à attaquer les infrastructures sociales afin de pousser la ville vers un effondrement humanitaire. Selon un conseiller du président Zelensky, la capitale est une ville en état de siège. Le fait de prendre pour cible des civils dans des infrastructures équivaut à des crimes de guerre. Mais les habitants de ce bâtiment... Не стоит ни одного правила. Я не хочу нести слова и не хочу этого пафосного ничего говорить. То есть ни одна жизнь человеческого не стоит от этой всей хуйни. Вот этой территории Украины, хоть хуйни вообще просто. Я себя бабой сейчас чувствую, понимаешь? Я тебе просто объясняю. Я тебе не с точки зрения какой-то эмоции говорю, а просто, что все хуесосы я тебе объясняю. Вот ты чуть-чуть понимаешь. Да. То есть вообще украинцы, они вообще сами себя должны уже жить с поверхности уже с этой. Давайте китайцы тоже сели, может быть, мирное население какое-нибудь. А почему не все они жили на гелячнике, на гелягу, которые... Ничего скоро, они ничего не могут, они даже размножиться не могут. Хотя у них там тепло, там понятно, что. Но все равно у них сейчас уже там весна, а у нас вот вроде такой, да, у нас весна через месяц начнется только еще по их меркам, да. Там виноград растет, понимаешь? У нас здесь не растет виноград, и больше, чем половина растет. В Москве виноград тоже не растет. А в Украине там, я, к примеру, да, не знаю, может, даже арбузы где-то. Но я просто говорю, что у них там юга и плодородные земли. Нет, я не про это тебе говорю. Я про то говорю, что у них земля, бери да размножайся. То есть там, да, то есть народились и все, блин, да. То есть, да. У них и народа ничего нету. Я хотел, сука, я тебе еще раз объясняю, люди могут жить хоть дирижабль, понимаешь, пидорас, хуй, чмо ебаный, вот почувствуй себя хоть чуть-чуть адекватно, понимаешь. Вообще, вы ничтожны просто, понимаешь, это. Смотри, я тебе немножко так, скажем, попредсказываю, математически чисто по образу, обычно это способы мышления называется аналог там, и так далее. Сейчас я уже забыл, там логика, да? Но они работают и практически очень эффективно работают. Если не на 100%, то на 100%, то на 99%. Да. Короче, смотри, точно так же, как тебе сейчас кажется, что у нас родит, да. Представляешь, люди 10 поколений жили в дирижаблях, которые там над Венерой, например. Представляешь, за этих 10 поколений безыскусно. Давай сейчас не будем никаких даже, что политики они взяли свои, придумали, на геляку, какой-нибудь жест придумали, ходят там, как в американских фильмах, что-нибудь. Делают из этого вот традицию и искусственно ее насаживают. Я не про это говорю. А просто вот они жили, и, естественно, там какие-то традиции
Да, там, ну, кладбища, наверное, какие-то тоже, какие-то свои там, да, наверное. Это не важно, я тебе не про обряды даже говорю, просто свои традиции, миропонимание, да, свой образ мышления и так далее. И через 10 поколений, представляешь, что там будет, да? То есть, но ни один нормальный человек не будет за эту всю хуйню воевать, они возьмут и уйдет в другой дирижабль. По экклесиасту прям получается, понимаешь? Я даже не знаю, что тебе скажешь-то. Просто, да, то есть, да, как минимум, понимаешь? Да. А оказывается, дело-то все в экономике. Они просто всегда ну, халяву сосать хотят на халяву, блядь, да, вот и все. А про это никто не говорит, видите. Почему никто не говорит, если это самое внутри-то этого всего, да. То есть они на самом-то деле умирают ведь не потому, что там идейность какая-то, не из-за бетховенского, это за пафосы, да. Ну, нет, и такие люди тоже есть, но они склонны к психиатрии, такие люди. То есть они уже больные на самом деле. Да. Ну да. Потому что они уже суицидальны. Потому что нормальный человек умирать ни за что не будет, он будет работать. Или детей рожать. Или будет покладистой. Ну, детей рожать, значит, я про женщин говорю, сука. Не про мужчин. Да. А мужчины работать будут. Потому что неважно, где ты работаешь. Мне это никогда ты не думал, ты ума просто. Да, ну хорошо. Что ты там в Украине? Что ты там наработал? А зачем ты там-то работаешь? Значит, ты не работаешь, значит. Ты не работал всю жизнь, значит, знать не желаешь. Что-то да. 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 Меня это не касается. Вот еще раз, смотри. И то есть там будут тоже традиции, тоже будет там у нас вот такое вот освещение от этого солнца, вот в этом дирижабле у нас сильнее освещение идет от солнца, поэтому у нас тут будет там что-нибудь такое, или мы там, то есть как бы это все уровень шизи какой-то, который вообще никому не, да, понимаешь, как плесень. Вот росли с этой стороны яблоко, с другой ветки. У нас тут это, а у нас тут это, пошли нахуй, пидорасы, блядь. А нормально разлетается дальше на другое яблоко уже, понимаешь? Нормальная плесень, да, ты же мужского пола. И это есть, да, ну, меня это не касается. Нет, это тоже не тот вариант, понимаешь? Да, то есть ради чего? Это все обман, потому что все уже земля вся населена. Да, то есть, да, жить под землей, под водой, жить вот на дирижаблях над землей, например, жить на понтонах, на воде прямо, города строить прямо. Токио, вокруг Китая обстроить. Нью-Йорку это, ну, тоже можно обстроить, но это, ему не надо сейчас, я думаю, Нью-Йорку. Ну, это я так от балды просто говорю. Ну да, если в Китае вот чуть-чуть подороже начнут все продавать, повысят рождаемость, и все нормально будет, это вообще, да, понимаешь. Я, к примеру, тебе просто говорю. А членососы, они во все времена членососы. То есть, я тебе просто пример. То есть, работа – это любая специальность, по любой специальности. И все специальности тебя приведут, то есть, оторвешься от земли и уедешь там, где эти специальности придумали. Значит, на запад уедешь, да. Значит, не потому, что ты украинец из одного хлеба более толстый хлеб переехал, как скот. Корми меня бесплатно, Байден, Путин, или кто угодно, да. Ну, понял. Нет, я не про себя говорю, я вообще говорю. Из одного хлеба, из одного государства в другое, то есть, чтобы воевать за этих людей. Кому они сдались? Мне это не интересно. Я говорю, я хуй на вашу всю Украину положил, блядь, вместе с ненормальными уроды. Я не касаюсь. Так нет, это что, да, хоть завоюйся, блин, что дальше? Да, потому что я, да, ну и что дальше? У тебя эмоции, вот Украина, она такая, она пошла. Нет, ну и что, какая она? Воспоминания детства у меня такая, вот так, у нас такие традиции висят, ну и что? А я люблю вот китайские традиции. Я не только русские и чукотские традиции, ну, да неважно, американские традиции. Народы Европы, сказки народов Европы, например. Ну, просто то, что я с детства, просто ЧТД, понимаешь, те, которые я могу как... А есть еще какие-то народы, которых я не знаю традиции. И они все прекрасны, у них есть... Ну, пусть даже такой романтизм 19 века, там хорошо, там, где нас нет, даже так, да неважно. Понимаешь? Оно все ничего не стоит, понимаешь? Возьми полюби другую традицию, поверь на себя. То есть, как бы, оно не стоит ничего, вообще ничего, просто хуесосы, бля. То есть, ну, правильно. Ну,
потому что это все обман. Ты не про традиции говоришь, ты про что говоришь? Про то, чтобы бесплатно деньги получать. Он понял, я про себя не говорю. А Путин, Байден, да, он про себя думает так. Не, да пошел нахуй. Да, ну, это, да, Зеленский, наверное, так, это я не знаю. Да, ну нет, я про обычных людей, вояк, которые там, они зачем воюют-то? Что значит для них Украина? Это государство, которое будет им бесплатно делать, что, пенсии, да, то есть вот бесплатно, да, вот, то есть крепостное говно просто. Не мужское, не женское, неопределенно, больное просто. Как себя до болезни довел, как кто-то говорил, меня не касается. Так и разведи обратно, выводи себя сам, как бы, к твоим проблемам. ЧТД. Сам себя приговорил, сам и отговаривай себя. Ну, не успел отговорить, и утром в Украине, блядь, самоказание. И урод, говно, как фарш просто. Неважно на чьей стороне, просто фарш и все. Нету никаких сторон, война победила вас всех, пидорасов. Смерть победила, и говорит русских, блядь. Они, американцы только выиграли, да, правильно понимаешь. Да чекать я на вас, если пошел нахуй, пидорас, блядь. Ну уже, да, экономия вот, да. Вот и нехер свои зубы заговаривать, да. Мне ты уже не заговоришь зубы, как ты понимаешь. Ну, все, частично. Ну, да. Ну еще, давай, что у тебя Украина, что у тебя там, ну что это, что там хорошего, за что стоит умирать? Миллионов людей, то есть украинцы, может украинцы это люди, которых уже не будет, или что такое Украина, ну давай, расскажи еще что-нибудь. Ничего, потому что это. Ладно, мне не касается. И это хорошо, правильно? Ну, я говорю, да, это я как не надо тоже издевки, это что-то не то. То есть это, ну, ладно, понятно. То есть можно не умирать, я про это все говорю. То есть даже не то, что можно, не имеешь права вообще. Да. За ту же Украину ты правильно понимаешь, надо жить. Правильно ты понимаешь. То есть жить и воевать невозможно, это несовместимо. Ну, у вас какие-то проблемы вообще. Просто запущено, понимаешь? Просто, да. Запущена форма уже невменяемости и болезни. Ну, суицидальных каких-то. Когда Украина фобий. Или наоборот. Неадекватно. Не мужские, короче, какие-то процессы. Да. Нет, если так говорить, если ты такой про какие-то, про то, что Украина, которая будет всем деньги платить какие-то, да, как в Европе, уровень жизни как в Европе, бесплатных зарплат и бесплатных пенсий, и да, либо того. Если ты про это, то как бы лучше уезжай в Европу тогда. Там, ну, наверное. Там просто так тоже не дадут тебе, там надо будет натрудить какое-то место, я так думаю, чтобы тебе начинали давать зарплату. Ну, может, и дадут, поделиться с тобой какой-то халявой, только это все равно не хуй. Потому что, понимаешь, если ты червяк, который, вот представляешь, ты нормальный такой дождевой червячок, и тебя помещают в питательный раствор в виде чего-то кишечника. Все, ты такой шевелишь, все, тебе уже не надо ничего шевелиться, ты уже окружен питательным, ты только остается рот раскрыть так. Все, через 3 поколения у тебя, понимаешь, ну вот я хороший мужчина. Вот это, да, ты таким, да, вот это есть, да, то есть покиньте эту цивилизацию, пожалуйста, господа, самозачиститесь. Да, чтобы вообще вашего запаха не было через 5000 лет. Ни на этой, ни на другой вообще поверхности. В этом генофонде, уж простите. А каких дел? У них не собиралось никаких дел быть, они просто проедают чужой. Они, да, пенсии, зарплаты. И ходят по кругу. Да, они сейчас спрашивают, горилла, ту, сука, если есть, то он специально для вас. Да не важно даже национальность, ну для украинцев, да.
Ну, я это так для словца просто. Надо же как-то сказать, что-то прибавить чуть-чуть, чем-то каким-то не касается. Чтобы быть услышанным, типа того, да. Ну, то есть, как что-то такого вот нехорошее, если пожелать им что-то. Да так-то мне без разницы, просто то, что почувствуй свою участь, как бы, никчемности, что ты, как бы, паразит, что у тебя, ты муравей, но у тебя, то есть, у тебя вся физиология муравья нормального, а ты живешь или гения, или настоящего, вот, не знаю, да не надо, надоел уже своей химией, что у тебя тело, как бы, ну, оно несовершенно, я не про это я говорю, что у тебя тело, представь, муравейника, у тебя тело муравья, а ты живешь как паразит, понимаешь? То есть ты, вот, ты даже свои, да, ну, понимаешь, да, то есть несоответствие биологии, и, ну, меня не касается, надоело уже ненормально. Ну ты про меня, что ли, говоришь? Я просто безработный, ну, у меня своя карма. Вы про себя думаете, я-то что? Что-то мне все тыкаешь. Да. Ну нет, я вообще, в общем и целом, я никому не обращаюсь, я даже не знаю, кто это слушает. Я чихать на вас на всех хотел опытом, я еще раз повторяю. Ну, там небольшой, там 6 подписчиков еще всего лишь. Ну, если кто-то что-то видит, то это меня не касается. Да не имеет значения. Ну, сам с собой, да. Ну, да. Ну там кто-то есть вообще кто-то. Ну, не суть. Ну, у меня такой моно тут. Меня не касается это, мне насрать. Просто так это, да. Да насрать мне, потому что да, денег нету просто, и все. Нету у меня ни копейки того, что я сейчас тут делаю и говорю, бля. И не собирается, сука, выключил нахуй, раз, просто я музыкант. Пошел нахуй, я сейчас да, не в этом. Вот, поэтому, да, просто, нет, у меня все нормально, у тебя такого нет. Это помогает мне разобраться с самим собой, такой способ психологической работы над собой и заодно художественный эксперимент над действительностью, над собой, просто кое-что попробовать. Ну, все равно ты живешь, правильно? Почему бы не попробовать это как-то, да, обычную свою жизнь, сделать более разнообразный, ну, попробовать просто что-то новое. Да. Ну, да. Ну, я согласен, пока у меня ценности не появилось, я вот это, да. Ну, да, ну, это не суть разговора. Ну, это как бы на самом деле еще плюс к этому, это еще и, да, долгий разговор, мне уже надоели все. Я не обязан перед вами оправдаться, понимаешь? Если кто-то там меня слушает, то есть, как бы, ну, так надо, я так решил, и так, и это правильно, понимаешь? Я так решил, и так надо, значит, да я с собой что делаю. Был бы мозг, вы сам бы решение понял, да, пошел нахер. Нет, я настолько наглый, что я хуй на вас на всех клал, я для вас и вообще пальцем шевелить не буду. Ну, в смысле, наоборот, пальцами буду шевелить, как пианине, да, то есть, и то больше для себя, чем для вас. А мне вообще похуй, я еще хочу, да, типа того. Да. Я еще раз говорю, я не артист и не блогер, и мне вообще хуй на вас я на всех клал, да. Что-то понимаешь, что ли, да? Вот. И не собираюсь им быть, понимаешь, у меня нет таких планов. Если бы вы мне платили деньги, то вы бы думали, что я блогер, а я бы просто жил свою жизнь. Более доходчиво объяснить еще как-нибудь. Да, и вы бы думали, что я артист, а я бы просто жизнь свою жил. И хуй бы на вас всех оптом клал. Понимаешь? Такой вот. И, возможно, вам бы это нравилось даже. Ну, да. Ну, меня не касается, да просто так. И я просто немножко, да, чуть-чуть свою, как сказать, привет, мама. Да. Чуть-чуть свою дуй с детства, так сказать, обнажаю, так скажем. Ну, понимаешь, да, вот как бы, когда ты что-то пишешь на листе, даже который ты просто вот кладешь куда-нибудь его, этот лист, и никому не говоришь, иди смотри вот этот лист, или вот там что-то написано, а просто ты его кладешь вот, и он лежит.
А на листе, например, там клавиатуру. То есть и гипотетически любой человек, у него есть, ну, скажем так, квантовое окно есть в твою жизнь какие-то, да. То есть и тебе психологически от этого даже просто, ну, то есть есть возможность про тебя что-то узнать, понимаешь? И да. И, ну, то есть, да. То есть, и это как бы форма работы с самим собой. То есть тебе самому про себя, чтобы думать лучше, понимаешь? Нет, не лучше думать, что ты лучше всех или хуже всех, а чтобы лучше самому себя осознать. Почему я скрываю от себя это, почему я не хочу, да, почему я скрываю черты своих каких-то характеров или еще чего-нибудь. Понимаешь? Да, почему я такой, а не сякой, и почему я про это вот не задумываюсь, и там, то есть как бы, почему, что мне мешает, а что не мешает, то есть просто форма работы над собой, если угодно, или как хочешь. Да, то есть некая, ну я так вот это просто ну это же хайп такой, да, типа квантовое окно, там, ну пусть так даже будет, ну такая форма работы психологической над собой. То есть представляешь себе, если ты будешь как, ну типа того, ну это по-мужски нормально, то есть, наверное, да. Да, ну, меня не касается. Я никакого пафоса, я просто по-тупому взял. Вот смотри, быть публичным, как бы всегда на публике, то есть, и все делать публично, за исключением интимных каких-то вещей, которые, в принципе, обед, то, что ты кушаешь, это тоже немножко интимно, это некрасиво, но я как бы так, да. То, что ты спишь, если это не какая-то картина художественная, да, когда вот человек спит, и вот это как бы какой-то там живопись, и в этом есть какой-то там натюрморт или что угодно, да, то есть это тоже как бы не является, это тоже какой-то интим, правильно? То есть как бы это, да, ну, по идее так, но мне похер, как бы, ну, а почему нет, взял, да, или что, ну, гипотетически, но я же не показываю сейчас уже это во-вторых, а во-первых, да. А как ты готовишь еду, это, собственно, тоже часть. Это вообще кто-то деньги на этом зарабатывает. Ну, как готовить еду, так что это нормально. То есть это потом, что есть, как это приготовить, или приготовить, или вообще ничего не готовить. Это тоже профессии людей, так, это тоже, ну, да неважно, короче, это мужская тема, понимаешь? А сам процесс, когда ты кушаешь, это уже интим, понимаешь? Это процесс потребления женский, понимаешь? Да, понял. Да. Когда ты играешь в игру, например, это по сути женский процесс. Когда ты играешь в игру и стримишь, например, или в комьюнити, это уже становится менее женским, по крайней мере, процессом. То есть, да, там, да, понимаю, да. А возможно, и на этом, как следствие, возможно, деньги, если постараться, да, сделать из этого можно даже бизнес. С той или иной стороны, это уже разбирайся сам, потому что понимаешь, то есть это уже процесс публичный становится, да. Публичный значит мужское, то есть все публичное, оно мужское. А публичный интим это просто, ну, неэтично, скажем так, неэтично, да, и не полезно. Поэтому, да, я тоже так думаю, ну, хорошо, да. Ну, технологии еды без зубов, как я ем, не имею зубов, тоже определенный навык, так что я умею. Кому-то вот, ну ладно, я не знаю. Ну вот я как бы просто по-тупому взял так, и вроде работает. Похоже, что это так, но просто, ну да, и ты такой, вот надо бы это, конечно, делать, но я не блогер. Ну, то есть надо бы, ну, то есть не то, что надо бы, можно было бы так, но пошло на нахуй, у меня свой план, я пошел нахуй, да я не спорь даже со мной. Но я не буду туда жизнь свою тратить на это. У меня другие ценности, скажем так. То есть, ну, ценности, это то, что я не очень даже понимаю. Да, мне надо было другое. Я изначально ради другого, чтобы быть просто бизнесом. Да, то есть, да. То, что тренировка. Тренировка это для Женьки Губаева не это самое, да. Само собой, да. Долгий разговор просто получается. Ну и ничего, да. Ну, потому что я с физикой, да, с биологией не дружу своей, да, не дружу. Да. Ну, да. Ну, и, наверное, это тоже в каком-то смысле. Ну, видишь, как много всего, и все это интересно, и все это мое. Да, объем мысли над собой, самоанализ, объем работы. Да, верно. Ну да, именно так. И я не вижу причин останавливаться. Ни одной, понимаешь. У меня и так никчемная, как бы, ну не судьба, а жизнь какая-никакая все-таки. Судьба это когда я собираюсь быть геем до конца своих дней. Вот это уже судьба, да.
или, да, или больным каким-нибудь, да. Когда у меня планы определенные, которые можно воплотить в жизнь, понимаешь? Чтобы, смотри, чтобы стать, ну, концертмейстером, да, или пианистом каким-нибудь уличным даже. Это реально вот для меня, для Женьки бывает, это определенные, да, так сказать, программы, да. Ну, хорошо, чтобы стать более качественным, но это не важно. Что ты мне еще указываешь, что ли, будешь? Пианистом, импровизатором или как угодно, да. И композитором, да, постепенно. Ну, а мне не надо, ну, да пошел нахуй, что читаться, что ли, буду, пошел в жопу, сука. Значит, так надо, и все. Да. Ну, к примеру, я просто говорю, да. Ну, да. Ну, значит, я тебе что, объяснять, что ли, что-то еще обязан? Буду это. Да, да. Ну, да. Сам собой, наверное, нет. Ну, просто, да, да. Ну, наверное, это и так, да, да. Потом просто понимаешь, что в том-то и есть сила как бы не в болтологии, не в показухе, а что ты внутри себя знаешь просто. Да, это все, да, да, да. А там все броуновское движение вокруг, конечно, типа того, кто тебя дергает так и эдак, а ты типа того, да. Знаешь себе цену, пусть так будет, или знаешь, да, или у тебя свой план есть. Или, да, 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 да. Ну, пусть ценность или как угодно. Ты сам себя знаешь, что сам определил уже свою жизнь, линию своей жизни, так скажем. И будешь ее корректировать, и сам понимаешь, что ты только ты можешь ее корректировать, да, и прокладываешь ее подальше от Донбасса и от Украины, от всяких собственностей, да, так скажем. Нет, безделье, оно закономерно за собой идет вот эти все штуки. Да. Вот эти три, да. Это уже, видимо, так. Да. ЧДД. Да. Это синдромы падали, я это называю, да. Рода человеческого, да. Или симптомы, или синдромы, неважно. Ладно. То есть, ну, как бы каждого индивида. То есть, это и тебя, и тебя, и тебя всех. И меня, и вообще всех, да. Понимаю, да. Ну, да. Против популяции, когда жить начинаешь, вот эти штуки. Иными словами. По-другому живешь, как хочешь. Да. Ну, вот эти три штуки. Тебе повторить, что ли, еще раз? Политика, религия и война. Вот эти три вещи. Они не мужские, не женские, они не человеческие вообще. Это точно так же, как, да, как некий орган. Зачем этот орган нужен? Вот политика, она зачем нужна? Вот рядом с мозгом вот такая опухоль. Зачем она нужна? Она что-то думает или что? Да, понимаете. Нет, это двойной мозг у человека, это всего лишь раковая опухоль была, оказывается, которая не больная, которая и мешает мозгу функционировать. И, ну или там просто аморфное вещество вместо мозгов, да, меня не касается. Там, да, и продолжу там по-своему. То есть они просто не нужны в организме, понимаешь? То есть все, точка. Вот тут же. Но не все так просто. Все мы это заслужили, как говорится. Каждый раз типа того, понимаешь. И это только здоровым не образом жизни, а просто здоровый. Ну, то есть, что такое образ жизни? Это когда я живу как дурак и хожу тренироваться куда-то, и так и продолжаю, а деньги как ебан зарабатывают. То есть и жизнь моя точно такая же остается, просто, да. То есть не образ жизни, а просто как бы стиль жизни, да, то есть смысл жизни, то есть как бы выстраивание жизни вокруг какого-то, да, ну просто жизнь, сама по себе вот жизнь. Более, да, вменяемая жизнь, как бы, ну да. То есть где ты, зачем именно так ты работаешь, почему ты именно туда, то есть как бы, да, ты кто такой чьих будешь вообще, почему у тебя такие таланты, почему тебя клонят туда или сюда, да, ну и так долгий разговор, понимаешь, да, да, которые совсем не обязательно тут бегать на тренировках, как Форест Гамп убегать от всех, сколько не бегай, не убежишь, понимаешь, ни одно животное так бегать не будет, как там Форест Гамп, да неважно кто. Как, да, как те, которые вокруг экватора бегают, которые там тренируются куда-то, потому что это нахер не надо, это сумасшедшая энергия, которая в никуда. Надо правильно жить свою жизнь, тогда тебе и не надо будет ничего. Да, как же работать, потому что жизнь это и есть работа, тут да, понимаешь. Будешь в делах преуспевать в легкости своей, да.
интеллектом, так скажем, как, да, мужской какой-то частью, да. Да, тогда у тебя и болезни будет, тебя меньше будет теснить. Ну, степуза тогда бытовую. Тогда уж точно у тебя хорошая жизнь будет, правильно. Никто тебе слова не скажет. Я чё, братков позовусь? Ладно, все, поехали. Да? Вот я говорю, мне можно жить, значит, понимаешь, несмотря на все это, да. Но можно жить, говорю, в принципе, в основном про себя, но я такой, я чуть-чуть пафосный, деланный, какой-то вот натянутый, поэтому, ну, в смысле, как бы, натянутой улыбкой, как бы, ну, про себя так думаю, о себе так думаю. Ну, да. Ну, как бы немножко неестественный, такой театральный и такой показушный, ну, характер такой. Да, поэтому я, типа, такой, тебе, значит, можно, и тебе. Но ничего там страшного нет, если ты это сознаешь. Да, то есть, что, ну, это тоже как некий инструмент, как часть, тоже не просто так, поэтому тоже что-то, из этого тоже пользу можно извлечь, и оно тоже не просто так, понимаешь? Не суть разговора. Нет, я просто говорю, что это как бы следствие, да, то, что если мне можно, значит и всем вам, и я понимаю, что я вас всех уделал, говорю, можно жить. Да, понимаю. Потому что я, иначе говоря, вы все у меня писали, понимаешь? Я всех имел из Норвегии, хуекова, понимаешь? Ладно, все. Все, пока. Ахмат. Спит очком быть.